البايدايركشنال RNN. أنا لحد ما فاهم الفكرة، بس مش فاهم التفاصيل أوي، فخلينا نشوف فيديو كده نحاول نفهمه مع بعض. It's not enough to just look at the first part of the sentence. So to tell فده السيكونس اللي داخله، يعني هو واخد جملة كاملة كسيكونس، بيعمل عليه classification. if y3 should be 0 or 1, you need more information than just the first 3 words, because the first 3 words doesn't tell you if they're talking about teddy bears or talking about the former US President Teddy Roosevelt. فهو بيقول لك إن هو كده أنت ما شغال في الموديل دي شغال فورورد من الشمال لليمين، فأنت لو مشيت لحد بس كلمة تيدي مش هتعرف تكلاسيفاي هو تيدي ده اسم شخص ولا اسم الدببة دي. فهنكمل. So this is a unidirectional or forward directional only RNN. And this comment I just made is true whether these cells are standard RNN blocks or whether they're GRU units or whether they're LSTM blocks. But all of these blocks are in a forward only direction. So فهو بيقول لك إن دي الخلايا دي يا إما RNN عادي يا إما GRU يا إما LSTM. إحنا LSTM ده اللي هو معناها long short term memory. ده كان بيحل لك مشكلة كده في حاجة اسمها vanishing gradient، اللي هو gradient بتبقى صغيرة جدا فما بيحصلش أي training ومفيش أي حاجة بتحصل في التريننج بتاعك للموديل يعني. So what a bidirectional RNN does, or a BRNN, is fix this issue. So a bidirectional RNN works as follows. And I'm going to use a simplified 4 inputs, or maybe a 4-word sentence. So we have 4 inputs, x1 through x4. So this network's hidden layer will have a forward recurring component. So I'm going to call this A1, A2, A3, and A4. And I'm going to draw a right arrow over that to denote that it's the forward recurrent component. And so they'll be connected as follows. And so each of these 4 recurrent units inputs the current x and then feeds in to help predict y hat 1, y hat 2, y hat 3, and y hat 4. So far I haven't done anything, right? Basically redrawn the RNN from the previous slide, but with the arrows, placed in slightly funny positions. But I drew the arrows in these slightly funny positions because what we're going to do is add a backward recurrent layer. So we'll have A1, left arrow to denote this is a backward connection, and then A2 backwards, A3 backwards, and A4 backwards. So the left arrow denotes that this is a backward connection. And so we're then going to connect the network up as follows, and these A backward connections will هو بيعمل البايدايركشنال بإن هو يعمل نودز ماشية في الاتجاه الفورورد اللي هو من الشمال لليمين على السيكونس اللي هو داخله، اللي هو كان في المثال بيقول لك جملة داخلاله أيا كان بقى، كانت صورة، كانت داخلة اللي هو speech recognition، فهو بيمشي عليها من الشمال لليمين، فهو عايز يبريدكت الكلمة اللي هي كانت تيدي، عايز يعرف ده اسم شخص ولا قصده على شخص معين ولا قصده على حاجة تانية غير اسم إنسان يعني. فهو عنده النودز دي شغالة بإن هي بتاخد الانبوت وبتعمل ده مثلا المفروض ده يعني السهم ده مثلا موصل للنود دي في ويتس هنا، والنود دي بتعمل اسمه ده بتعمل activation function للويت اللي هو اللي احنا خدناه في النيورال نتورك، الطريقة اللي بنمشي بيها بس، وبعد كده بيوصل للأوتبوت.
نفس الكلام هو بقى عمل كده. ده كان ماشي فورورد، بس دلوقتي حط layer تانية أو نودز تانية شغالة نفس، يعني في نفس داخلها نفس الحاجات، يعني داخلها نفس الإكسات، بس شغالة من الشمال من اليمين للشمال، من الآخر للأول. ونفس الكلام هم كلهم، وكل النودز متوصلة بالانبوتس وكلها متوصلة بالاوتبوت. will be وهنكمل. connected to each other going backward in time. So notice that this network defines a acyclic graph. And so given an input sequence, x1 through x4, the forward sequence would first compute a forward 1, then use that to compute a forward 2, then a forward 3, then a forward 4, whereas the backward sequence would start by computing a backward 4, and then go back and compute a backward 3, and notice you're computing network activations. This is not back prop, this is forward prop. But the forward prop has part of the computation going from left to right and part of the computation going from right to left in this diagram. But then having computed a backward 3, you can then use those activations to compute a backward 2 and then a backward 1. And then finally, having computed all your hidden layer activations, you can then make your predictions. And so, for example, to make the predictions, your network would have something like y hat at time t is an activation function applied to wy with both the forward activation at time t and the backward activation at time t being fed in to make that prediction at time t. So if you look at the prediction at time step 3, for example, then information from x1 can flow through here, forward 1 to forward 2, that also takes in information here, to forward 3 to y hat 3. So information from x1, x2, x3 are all taken into account, whereas information from x4 can flow through a backward 4 to a backward 3 to y3. So this allows the prediction at time 3 to take as input both information from the past as well as information from the present, which goes into both the forward and the backward things at this step, as well as information from the future.